Shri Study Circle. Daily use small sentences. నువ్వు ఏమీ నేర్చుకోలేదా? Do not you learn anything? Do not you learn anything? మేమంతా నీతో ఉన్నాము. We all are with you. We all are with you. అతనికి సిగ్గు లేదా? Is he shameless? Is he shameless? అతనిని రమ్మని ఎవరు చెప్పారు? Who asked him to came? Who asked him to came? నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు? Where did you go? Where did you go? నాకు ఏమి కావాలో నాకు తెలియదు. I don't know what I want. I don't know what I want. నేను ఆసక్తిగా ఉన్నాను. I am curious. I am curious. నాకు అర్థం కాని పదాలు చాలా ఉన్నాయి. There are many words that I don't understand. There are many words that I don't understand. అభినందనలు. Congratulations. Congratulations. నువ్వు రేపు ఏ టైంకి వస్తావు? At what time will you come tomorrow? At what time will you come tomorrow? ఆమె డాక్టర్ అయ్యింది. She became a doctor. She became a doctor. మేము బిజీగా ఉన్నాము. We are busy. We are busy. వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు? How they are? How they are? నువ్వు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా? Do you want to say anything? Do you want to say anything? ఇవాళ నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళావా? Did you go to school today? Did you go to school today? నేను స్కూల్కి వెళ్ళాను. I went to school. I went to school. నీ వర్క్ పూర్తయిందా? Did you complete your work? Did you complete your work? ఇప్పుడే నా పని పూర్తయింది. I have completed my work. I have completed my work. ఇంటికి వెళ్ళే సమయం వచ్చింది. It's time to go home. It's time to go home. సాకులు చెప్పకు. Don't make excuses. Don't make excuses. నువ్వు ఏమీ నేర్చుకోలేదా? Do not you learn anything? Do not you learn anything? మేమంతా నీతో ఉన్నాము. We all are with you. We all are with you. అతనికి సిగ్గు లేదా? Is he shameless?
ఈజ్ హీ షేమ్లెస్? అతనిని రమ్మని ఎవరు చెప్పారు? హూ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు కేమ్? హూ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు కేమ్? నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు? వేర్ డిడ్ యూ గో? వేర్ డిడ్ యూ గో? నాకు ఏమి కావాలో నాకు తెలియదు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐ వాంట్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐ వాంట్. నేను ఆసక్తిగా ఉన్నాను. ఐ యామ్ క్యూరియస్. ఐ యామ్ క్యూరియస్. నాకు అర్థం కాని పదాలు చాలా ఉన్నాయి. There are many words that I don't understand. There are many words that I don't understand. అభినందనలు. కంగ్రాచులేషన్స్. కంగ్రాచులేషన్స్. నువ్వు రేపు ఏ టైంకి వస్తావు? At what time will you come tomorrow? At what time will you come tomorrow? ఆమె డాక్టర్ అయ్యింది. She became a doctor. She became a doctor. మేము బిజీగా ఉన్నాము. We are busy. We are busy. వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు? How they are? How they are? నువ్వు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా? Do you want to say anything? Do you want to say anything? ఇవాళ నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళావా? Did you go to school today? Did you go to school today? నేను స్కూల్కి వెళ్ళాను. I went to school. I went to school. నీ వర్క్ పూర్తయిందా? Did you complete your work? Did you complete your work? ఇప్పుడే నా పని పూర్తయింది. I have completed my work. I have completed my work. ఇంటికి వెళ్ళే సమయం వచ్చింది. It's time to go home. It's time to go home. సాకులు చెప్పకు. Don't make excuses. Don't make excuses. Please like, share and subscribe. Sri Study Circle. Thanks for watching.